Le monde de monsieur a parlé, il a parlé final, mon Dieu. Le monde de monsieur a parlé final. Monsieur pas monsieur, ou voulez pas monsieur, ni à comment vous voulez trouver l'élection avant, pas ministère, pour même trouver, c'est au plus de ça. C'est bien, monsieur. Parce qu'on a tout le mélangé pour des groupes d'adai. Pour toute mal, il y a un droit qui va le faire. Et après, on va dire que vous parler. Si vous ok, ou fait nos marchés, ou pas fait, ou rader l'élection. Donc, pour tout ça, on est tout ce ça. C'est ça. Les navires, quand on a tabalé, ils ont volé. Les nous finissent les pieds, ils pensent que c'est pour eux, c'est pas moi qui dis ça. Local et la caillou, j'ai beau savoir, c'est des hommes, pour que tu aies les signes. Merci, Apil. Yeah. Les techniciens, nous n'ayons opposition en un pays. Tout ça, mon capot appelle ça là. Sonnez cloche. Bonsoir. 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 Ok, bonsoir. Mon cacou, il y avait tout ce sacrifice. Souple, sorti vote. Nous passons à l'élection si nous pas à le vote. Nous pas de nous, maman, il fait un body. Nous hanging. Nous pas de nous dire. Nous avons tous ces sites-là. Nous passons à ces sites-là si nous pas sorti vote. Belle parole. Sorti en full force. Because Mokado, je l'ai bas, quand il sorti. So nous, jeunes UWP, ni plus je l'ai bas. Puis, mon gars supporté. UWP passer les bas. So, Mokado 10 autres, pas quitter les bas. Overflow nous. Monsieur Chassé a fait assez de travail cette ici. Nous voulons mettre Monsieur Chassé là. So that project là, c'est travail là qui est mis. C'est l'argent à Balia. Pour faire ce travail là, elle dit ça, toutes ces bagailles ça, pour ça continue. S'il vous plaît, maman, il faut pas mettre la peine à les autres. Sur élection, les gens compter ces votes-là, pas conseiller, pas dire si voter ça, voter à les votes. Pas dire ça, pas regretter, pas faire un bagaille contre les autres, regretter, s'il vous plaît. Premier site. La élection a crié. Écoutez ça. Écoutez ça. Est-ce que la élection ça a crié? Premier site qui cantoue, c'est Denrinoff. Premier site qui cantoue, c'est Denrinoff. Oui, nous avons dit ça. Lindebel, nous avons dit ça. Nous tous avons dit ça. Champagne, Dr. Sigré, nous tous, moi-même, nous tous avons dit ça. Mais changer, si nous ne pas mettre droite nous à sous, et mettez vos candidats là, UWP candidat, nous pas ça gagner si nous pas faire ça. Moi, comprends ça. Oui, victoire, c'est ça nous. Mais victoire, nous pouvons emballer. Ah ouais, nous tous pour sortir. Nous tous nous pour sortir. Pas quitter ça. C'est joli, bah, dit, quoi on est d'autres. C'est pour ça. Depuis que on a fait, c'est mon tas de vote. Depuis qu'on est comment? Son nom politique. C'est mon ça prend pas. C'est mon ça qui dit de faire n'importe bagaille pour vrai. Si on s'habille et tout le monde est menti, il peut mettre pour qu'on est sévère, j'en sais plus ici. Et bien ma maille qui prie, un sévère. Je vous plaît, c'est cela que maman, c'est maman qui dit maman, il y a aller au lab. À travailler au lab, s'il vous plaît. Dis maman, ils ont sorti vous. C'est gens qui n'y vont freiner vraiment, Rio, qui travaille et puis fait start, toutes ces compagnies ça, qui a payé bien, s'il vous plaît. Changez si c'est mon travail de par il y a tiré fresh start, il y a tiré toutes ces mondes ça. Ah ouais. Et puis, ils n'ont pas qu'à travail. Belle parole. Donc, on a plus des hommes. Radio station, ça, mon Dieu, nous, radio station, ça, pour ça. Nous, gens, depuis ça, couillé. Et pour ça, nous, ça, demandé les autres sorties vote. C'est pas monsieur Chasse de couiller, élection, et puis jouer élection pour nous dire, oh, nous avons gagné, non. Nous tous nous pour ça, sortir. Ça, il fait nous la peine, pour vrai. Nous pas gagner l'élection, ça, nous tenons richesse là pour gagner. Ouais. Examiner
chance d'autres souple, sorti vote, pour nous ça, faire ces gens ça, toutes bonnes choses là, et toutes ces bagages là, qu'on fait pour nous sortir shameful, qu'on était sorti shameful in 2016. Belle parole. C'est pour ça que c'est garanti. C'est mon cas plus d'exode. Pas qu'il y ait ces matchs, ça, parce que ouais, comment élection plus employée, ça c'est le vrai sorti plus grand chose. Papichot tout seul. C'est jeune bas qui t'a quitté. C'est jeune bas qui t'a quitté la vie. Ok, l'argent est fini. Allô? Allô? Sonne cloche. En tout cas, ça du carnet. Moi, pas ni tape ou ka qui est sorti juste pour ka parler papichot zo moun. Aïe coucher. Sonne cloche. Allô? 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 Sonne cloche. Belle parole. Pas di gel. Anik di bouche li. Pas di gel. Nous pas di bêtises ici là. Ok, pas de problème. Belle parole. Belle parole. Pas vraiment. D'accord. Chicken and rum. You can vote by chicken and rum. Hey! C'est pour ça c'est les baves les moun vote by on set ici. Pour chop chicken. Et tac la bière. Ça finit mon cher. Premier ministre Honorable Alan Michael Chasney a mené développement pays pour nous joindre qu'on nous employés et puis pour nous acheter chicken mettre en freezer nous et puis pour nous acheter un petit bouteille whisky mettre en cobod nous pas qu'à vote by chicken and rum nous pas qu'à vote by un savon blé des petits savons l'odec des petits patch brise nous pas qu'à manger ça monsieur tout bagay gouvernement qu'a fait, il pas bon. Zot ka wè son position ça la qu'a fait si ce pays nous va te coucher. Ça veut chicken and rum no, il stick en les non. Was dead, some was alive, but most was dead. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Sonne cloche. Regardez ça, il a plus que 25 années. Il pas fait rien by constituency. Premier ministre là sorti en tout. Et la quantité de travail il a fait. Belle parole. Chicken and rum. All the rest could sprung. Give me chicken and rum. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had some chicks. E-I-E-I-O. Some was good, some was dead, some was alive, most was dead. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. People start to panic, setting false alarm. See, I eat dead chicken from McDonald's farm. It didn't have no license to operate on the spot. And if you chicken, I said putting it in the pot. This is live juggling. Chicken and rum. I don't give a damn. I love my chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. All the rest could sprung. Give me. Makadise adresse si porter les bas.
deux bouts de faire ces bagages ça. On nous vote by pays. On nous deux bouts de vote by chicken. Et puis, ça pas bon. And on that farm he had some chicks. E-I-E-I-O. Some was good, some was dead, some was alive, but most was dead. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Chicken and rum. Chicken and Ah rum. oui. I don't give a damn. I love my chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. All the rest good sprung. Give me chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. I don't give a damn. I love my chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. All the rest good sprung. Give me chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. I don't give a damn. I love my chicken and rum. Chicken and rum. Chicken and rum. Sonnez cloche. C'est le cloche. Oui. Vous l'avez pour. Merci, merci. Sur toutes les alarmes, actuellement, flamboyant, relis mes affaires, les badons. Mais toutes les badons, là, c'est l'année avant, tout est un gars là. Qui c'est qui a fait ça dans le pays? La vérité. Ça se tient actuellement, le gars qui a fait bon, yo, même qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça dans le pays? Belle parole. Là, mon gars, relis, ouais, ça a fait ça, ouais. Qui m'a chassé faire tous les jeunes là, il faut se battre. Est-ce que vous avez combien de coups? Leadership permettait comme ça, est-ce que vous avez fait? Belle parole. Something wrong. Là, mec, qui a les mal la famille. Mais Kenny te hadi yo. Kenny te hadi yo après. Écoutez ça. Écoutez ça, Kola. Kenny te hadi yo problème là. Après il te perdu l'élection, il te une interview et puis Jedia. Et Kenny te hadi toutes les sept lycées problème là. Bon. Mais toi, quand il a toujours. Après de Dieu ça a été un pays à manier, mon gars, mon gars maté. Pas venir à plus de hypocrite là, pas venir. Ah oui. Est-ce qu'on lève un Kenya là pour y aller au maman? Mais c'est actuellement là qui après de Dieu qui s'aide avec la pays. C'est ça. C'est même dans le pays ça là, et puis même château avec le pays. À présent, il veut venir. On château mes affaires donc clean à présent. Ah oui. Pour un seul. Mais les premiers ministres là qui ont voyagé, ils ont dit que c'est un premier ministre plein. Et ni à présent là, toute cette lycéen ouais, voyager à premier ministre là qui a voyagé, il pas voyager pour rien. Il était bien voyagé. Oui. Mais c'est mon mais moi, ça fait un picture là, avec châtel, mes affaires, donc clean à besoin. Ah oui. Les affaires, donc tellement, bon, là, sans couper par l'eau. Oui. Où est l'élection ça Kavin là? Oui. Nous avons encouragé toute jeunesse, tout le monde cette ici pour sortir dehors. Parce que là, ni en chai supporter les bas, yo ka comprendre qui ça qui dans le pays et que yo ja comprendre les bas parti ja fait le koyo à dandi yo jadi yo ka vote by flambeau. Alors pas écouter toutes ces désordres là qui ka fait en dehors là. C'est moun les battant gouvernement, pas même en journée step yo ren. Yo en ni ka vote by les bas pour couler. Bon, yo parle de travail, bon, là yo aide, c'est nom les bas ka ba yon tan gas. Bon, c'est pour ça yo parle aide travail. Ah, $5 pour bouchon tout. Bon, qu'on a, n'a posé une question. Qui ça yon savon blé ka fait bon? Depuis vous lavez yon jeans avec ça a fini. Mais badou ça. Mais il était là, même parti étoile là, monde c'est la combien même le mon et c'est pas ça. C'est lui qui signe, il dit même sous réunion moun et yon marijuana arrêté.
Oui, bonsoir. Et c'est là, il qui ne sait pas l'action négative qui a été là, on est droit pour tout le monde dans la gauche. Bon, là, est-ce que statement Shoni Boy fait là? L'état gouvernement. Moi pas venu ici là pour faire ma chose. Les Shoni Boy était gouvernement là te nyone bayi qui te yote fermé pour marijuana. Il pas bail famille pièce assistance. Il pas fait pièce donation pour yote belti bougla. Là où fin nous ka venir kay parlement ou ka venir parler parole papicho. C'est non ça là qui parler comme si biwe yo pas jamais en politique avant. C'est première fois yo en trois politiques. Eh ben nous ça. Koka encore. Eh ben nous ça pour faire. Ben un petit conseil. Mettez un caméra en bacayou. Parce que c'est les bas qui passent voler terre by moun under sac pylon. Bon, mais comment pour c'est eux qui volent terre en bacayou. Puisque c'est celle tellement les bas ça bail cette ici. Oui. Ah oui. Pareillement. D'accord, maman, là, bon, oui. Bien bonsoir. Kenny, you have to go. We can't take no more. Bye bye. Ou prend 17 l'année pour te ranger yon square. Pas faire ou faire yon. Pour te ranger 17 l'année. Ou c'était premier ministre. Ou c'était ministre finance. Grand honteuse. Après là il fait ça les Saint-Lucien. Là il te grand encore, il dit c'est mon nom. Il pas même vle oui merci. Tout le monde t'en est. Et puis demain Crossfire nous kay moucho ce clip là. Là il dit c'est mon nom, il pas vle oui merci. Parce que ils savent il fait malhonnêteté. 17 l'année, ça c'est 17 years pour te ranger un square en constituency. Yeah. Et puis les 7 aujourd'hui à moi de nuit neuf. Mais moi-même quand il fait investigation, moi pas comment. Yo dit moi chimé l'appel là. Toutes ces points j'ai fait. Mais mon nom qui dit moi ça, il dit moi c'est Jean Limet. Et puis moi dit moi quand il fait investigation moi quand il passe demain. Et puis pour moi ça madame le dit est-ce qu'il voit les flambeaux qu'a travaillé et puis les bas qu'a fait désordre, top désordre. This is live juggling. Yo. Kiss me goodbye. Sonne cloche. Bonsoir. As Minister of Tourism in 97. C'est vous qui te demandez question ça, yon soit comment? Oui, c'est moi. Et qui peut jamais sortir avec une répondre. Toutes ces supporters c'est talibans qui a pris quoi yo servi papicho. Pour tu yo capitaine nous ka dit ça. Pour tu yo pas ka sortir avec répondre nous. Et qui pour ça dit juste toujours. Pour tu yo tirer. Nous parlons que le pièce ça représente le qui faire. Non. Merci Kola. Minute qu'a monté pour 10 heures. Ça c'est l'annonce 7 ici. Sonne cloche. Allô? Allô? Ok, moi perdu ça là. Peut-être l'argent fini. Moi demande ces oppositions. Les autres là, dernier 5 années à autres fait là. Qui ça autres fait en plus? Moi qu'à prendre appel ça là. Sonne cloche. Good night. Bonsoir. Qui
koto ka crier? Miko. Oh, maman Miko, bien bonsoir. Bonsoir. Ok, comment y a Miko yé? Oh, l'argent est fini. Moi, pédi ya. Will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost. Les épiciens, les bas savent pas qu'il y a une élection. Pas embêter cause autres. Et puis c'est supporter les bas. Yo ka crier moun malheureux. Yo ka dit autres fin. Pour tu yo ka prendre l'argent. Et bien si c'est sponsor yo ka jeune. Pour tu yo pas dit c'est moun nan ba yo en couleur petit blé et ben blanc. Pour Adam 10 autres ay petit we kay la. Moi pas insulter moun, moi dit en bon manière. OK? Alors moi pas vle demain pour moi dire kay autres pas petit we, c'est pas ça moi dit. Je t'accompagne bien. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. This is live juggling. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves. Sonne cloche. Dans la cloche. Oui. Bonsoir pour vous, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Moi, je regarde pour réponse pour deux, trois bagailles. Crime qu'ils ont fait. Là, ni crime qui ni Grenada, là, ni Fret. Est-ce là, ni deux, trois Jean Sevel détruits qu'ils ont fait deux, trois crimes en ces semaines passées. Bon, c'est moi d'où. Pour moi, est-ce qu'on a une pièce conversation et bien report about Awet en n'importe quel crime ça qui passe? Non. La dernière petite bois yo joine avec firearm en Bagley. Est-ce qu'on a une pièce report about ça? Qui joue ça fait? Qui joue tant ça? Moi, les deux jours qui passent, un petit bois l'école 12 l'année. En qui l'école y en qui l'école? Ville bouteille ça fait moi de. Ah. Ok, au provotant. Non. La dernière firearm recovery en vieux fort. D'autres firearm yo te report yo amassé. Est-ce que ça si yo a continué à arrêter moun qui te surround by ça? Moi pas ça. Ok. L'année un firearm link à un church incident là forestier. Un link qui a dit la dernière firearm involved. Mais yo savent ça après nom la dans church là. Est-ce que vous savez si pièce nom ça a soit pe ko yo arrêté en connexion pour firearm ça? Non. Ok. So c'est un chaiba qui a fait cette liste. Il pas nous pas savoir. La dernière nom qui yo shoot call this sac. Est-ce que vous savez si yo gen qui laisse qui shoot lui? Qui laisse nom yo shoot col de sac là? Qui joue en semaine ça fait et bien semaine passée? When de semaine ça est bon. Oh, gentil garçon 24 l'année. Oui, when de c'est lui. OK. Est-ce que vous savez si nom là qui shoot lui à toi be arrêté? Moi pas ça. Ok. Bon, l'année on a encore, il concerne Premier ministre là, côté un talk show, host qui a parlé avec un monde qui n'est accent babadien. Un talk show host là aide avec un bête pour y faire un bagage qui pas en loi. Vous comprenez? Quand vous avez pour talk show host là, Trisha Lying like hell. Est-ce que vous savez si la une pièce report about lui et bien yo amené à tuer pour questionner? Mande yo jamais né en tout parce que il still dans le Facebook avec message dehors là. Wow, ça va belle. Bon, la dernière nom qui ni sevel dit. Ou savez ça man kay ni pour faire? Ou savez ça man kay ni pour faire quoi là? Moi kay pour chercher quatre noms même quoi moi kay pour y faire citizen arrest. as Nan toi yo dernier pour journée.
All right, as moun ki ni experience en bas ça, police pas qu'à encourager ça, hein, monsieur? C'est pas fait, il va faire, mais police pas qu'à encourager citizen arrest, hein? Yo kay ni pour accepter. Because, Parce que un pays ça là ni top fret et moun pas ka payer pour lang yo. Alors nous kay pour faire moi vle 4 nom même comme moi pour nous faire citizen arrest. OK. Bon, mi l'autre encore. Primus Hutchinson, un homme sevel qui s'est accosté avec nom ça l'homme premier ministre là avec un autre nom. When they joke bois. Est-ce que vous savez si vous avez été nom ça? Moi pas ça. Bon, dernier c'est yon il a viré aller à son l'autre nom. Mais moi je dis un homme sevel d'histoire et bien emotionally grieving, un homme qui était grieve. Vous comprenez? Firearm, mon nom ça, tu appelles seize. Police, quoi firearm ça? Avec, yo chebe firearm là. Est-ce que ça, si nom ça, tu appelles quoi? Mener un tué pour question. Et bien c'est nom là qui mène firearm là, by police là. Est-ce que ça c'est nom ça? Toi paye quoi yo maintenant pour question et bien arrêté. Non, ça pas fait. OK. Bon, l'autre question moi demander est bien important. Ça c'est pour ça nous a observé. Est-ce que Hatton Pearson parlait about yo where security beefed up only one kai premier ministre là et bien only one côté Guy Joseph Kamache. Beefed up security. Ça mean yo bay a police pour marcher avec Guy Joseph, et bien yo mette plus police patrol au lieu côté premier ministre dans ka traverser. Est-ce que personne a report yo increased police activity anyway? Parlez ben nous. Moi est ou ha moi ça dit qu'on increased police activity, beefed up security. Poto pa wè pli police ka patrol au li won kote premier ministre la ka traverser et ben even Minister Guy Joseph qui la ni un threat à tout la vie to you. Est-ce que by a police et ben police escort pour make sure that nom ça secure pas dans travail qu'a fait. Eh bien ça c'est un bagay yon pour garder en dedans. Oui. Bon, juste pour moi fermer, hein? Juste pour moi fermer. Ça c'est un bagage qui a concerne moi cher, parce que moi j'étais en loi, en cher. Avec là où bagage qu'on a, especially les évolué premier ministre, et nous pas qu'attendre pièce parole, parce que moi ou en média, même si yo dans ces questions ça, on peut dire moi oui. Vous comprenez? Avec tout ça, nous avons c'est silence on the part of the media, silence from police. Ni moi apprendre mon pour contracter the press office, ça pas mon office, press office, the police press office. C'est là on est pour buy pressure pour yo dire bagay. Et moi supposé c'est mon ça supposé venir reassure. Okay, reassurance. Venir reassure public là that tout bagay bon, vous comprenez? Dit en public là, ça qui a fait so that moun sa savent bagay comme ça c'est crime et puis ça dit les autres qui veulent faire même bagay là. Et bien, at least si vous parlez, et bien patrol, vous pouvez prevent moun from faire ces bagay ça. Et là, vous pouvez maintain law and order. Avec ces moun qui sont en colonie or British system là, maintain the Queen's peace. Maintain the Queen peace. So, on est police pour ça faire ces bails ça. Bon, ma savent si Premier ministre a une information, ma have si police commissioner a une information, that si tout ça maintenant là, qui peut qu'on y réponse là, et il passe là, même les security beefed up around Premier ministre là et ministre Guy Joseph. Non mais Premier ministre là toujours ni mon épi hein.
moi savent ça, mais c'est pour ça que je dis before, les derniers bagailles qui gardent étranges, il y a même plus sécurité bali, because non c'est important ça, vous pas juste stand fret, only one non c'est just where is business as usual. Il need security, mais il pas before play because l'année heightened security risk. Bon, c'est pour now, je vais mettre ça sur media, because especially KFM, because man know quand même temps c'est report ça from les autres media houses, media points, et bagaille comme ça. C'est media qui n'est pour faire ça, c'est pas only Mamai qui a supporté Flambeau qui attend KFM. Et tout pas attendre rien courant. So, maintenant mon couille plus bonheur pour mettre pressure sur moun qui a autorité pour faire moun savoir qui ça qui a passé en pays. Avec un monsieur qui couille from London Monday, vous comprenez? Là ni moun qui a voulu descendre cette liste, yo voulu venir faire caillou après yo retire, yo voulu venir wete à côté qui n'est pas. Là, il y a ces bagailles là qui a fait cette liste. Il n'y a pas qu'à faire that tellement law enforcement qui follow up des bagailles là. Il n'y a pas voulu changer l'idée. So, loi avec sécurité cette liste. Ni pour faire bail avec ces médias, nous avons commencé à faire un bail pressure. Parce que quand moi là, on va même savoir comment calculer. Et c'est forum là pour faire voir moi savent that my ça calé on comprend sécurité garder tough slack and parler about the fair press office là the police press office say you savent that l'année concerne citizen qui veut savoir qui ça qui calé about numerous un badge bagay crime qui a fait et nous pas attendre rien about lui et l'année police press office yo pas ka ouais nécessaire pour sortir 10 comités en bagay ça pas bon pièce et avec moins de ma carte d'accord that just wait until the voting day Adam we will resolve it in the voting booth maka quoi ça si bagay qu'on continue la paix pas ni Guy Joseph pour vote pour la paix pas ni premier ministre pour dire c'est lui qui continue mener country la sécurité supposé montrer that nous pas qu'à tolérer moun ka voyer fret des head of state nous ça ou ka dire à faire chassias un bagay qui n'est pour fait now because c'est moi qui a parlé comme et d'autres les autres ça pas bien c'est juste d'autres moun là bien moun qui fâché contre bagay ça qui personne pas capable parler about personne qui en autorité à part Guy Joseph because Fred là against lui il pas même voulu dire mais on pas ouais il concerne il a tout est-ce pour garder over shoulder les campagne ça pas comme montrer ça un homme qui juste pour tout bailler OK so continuez faire des autres là pas jamais croire d'être ou parler about ça assez l'autre homme ça qui ne se veut vivre dans l'église la mérité à arrêter pas perdu ça là il y a des autres qui a montré homme ça supposé arrêter l'autre talk show ça qui est dans la bête on a fait en distraction boucher Rodney B pour famille la premier ministre a soit affecté pas que c'est ou yon qui ni sentiment ça là bien moun qui ni sentiment ça as a matter of fact moi ga wete ça anti madame là et tout un parole il pas contre ça pièce il pas yon qui kay ou yo dit ça mais il fâché il gicte OK so oui moi encouragé avec les autres membres KFM pour continuer à faire des autres là. Pas j'ai quoi qu'il à sous DFR. Pas de problème. OK. Merci un peu. D'accord. OK. Eh bien, les sept lycéens, ça m'ici a dit à la franchise en pays nous, l'année top monde capon bagay kon papicho. Et puis c'est qualité fret ça là qui a dans pays a il a dépassé là et puis moi ka penser monde qui a coûté et ben commissionnaire si ou ka coûté il j'allait pour doubout en les deux pieds et pousser bagay ça là doubout en pays nous parce que assez c'est assez nous besoin plus respect en pays ça là
top moun kapon bagay kon on blague ici là. But I brought Mama flowers like I have all the time. Every day I'd pick flowers from this pretty hill, a small bunch of daisies and a few daffodils. I'd bring them to Mama at the end of the day and say, flowers for Mama, here's Mama's bouquet. That brighten her face and she'd hold me close. She'd say they were more precious than a beautiful rose. And she wore a smile sweeter than millions of flowers, a smile that I'll carry through life's darkest hour. Now Mama was lying there. Yes, they tell me she passed away. And she was surrounded by flowers. Le set d'ici, qu'a fait 9 minutes qu'a descend après 10 heures. Ça c'est les nous en set d'ici. Moi en sous Sky FM 93.1. Ring the bell, connaître qu'on sonne cloche. So Mama smiled. Flowers for Mama. Et pas oublier bingo là. Même jour fait papa le 19 juin 2021. Yon ticket bingo c'est $10. Si acheter 3 pour $20. La can en chaque différent prix pour gagner les 7 lycéens. Pas marché. C'est ou marché pour blanc mais quoi. She's the prettiest flower in God's garden of love. Hello? Tina, let me talk to your mommy. Et puis bagay ça la voice note là sorti dehors les 7 lycéens. She's under the drive. Nous ni pour point ça sérieux en pays. Nous pas ni pour point chance avec moun. Et là ouais moun ka di vle faire accent kon babadien. Changez-moi des autres ça pas en béjen. En cette lycéen qui fait y. Mommy? Et y en cette lycée. Et ring the bell dit ça pas comme ça babadien rabade. Et puis tu shalain like hell. Aussi posé savent qui moun qui crier. Parce que côté y a Nicolas ID. Alors police ten pour arrêter. Fait yo ba ou limo a moun na crier. Et puis raison pour qui ça ou dit ou kaila. C'est que ou complice. Alors police t'est supposé ja arrêter Trisha line like hell. Zot di zot kouta pays cette d'ici chasse n'est pas bon. Et qui bakay bagay violence zoka kriye ta pays ya. I just called to say I love her. You better wait a while, Daddy. Maman Bizé, bien bonsoir. Non là qui amène ciseaux, bien bonsoir pour vous. Put down that phone and go. Des morceaux c'est solo cross fire. Aïe. Les bas mangés, les bas désolés, les bas mangés. Yo kay perdre l'élection encore. Moi qu'apprend appelle ça là. Sonne cloche. Allô? Allô? Sonne cloche. Allô? Oui, moi là. Allô? Allô? Là? Oui, Nakuto. Madame là? Oui. Téléphone ou pas des ordres. C'est pas pièce Beijing qui fait pièce by Christopher Hall qui fait par là. C'est pas pièce Beijing. Oh, ok. Madame là? Maintenant nous? Moi, tout, moi, goudon. Ok. Moi,
Moi, tout c'est Christopher Ron qui fait. C'est bon, Christopher Ron qui fait bon là. Pour ça, Saoudi, eh bien, si c'est lui qui fait, il supposé jouer une coin arrêté. Tout le monde qui savent là, qui pas dit. Tout le monde qui savent là, qui pas dit qui me mais moi, c'est Christopher Ron qui fait. Eh bien, il supposé une coin arrêté. Téléphone va faire un chaïvan. Oui, moi, c'est Christopher Ron qui fait. Ok, nous tenons. C'est pas mon boulot. Ok, merci à pile. Eh bien, les 7 lycées entendent. Eh bien, non, ça va supposer jouer une coin arrêté. Mais n'ayons tout. Y'a qui marche, tu veux la café coin. Pas pichot tout seul. This is live juggling. Depuis un monde qui a interview Bef, il pas n'a rien pareil fait. Please take back this letter that you brought me yesterday. It's my name, but you see, you've got to find that Mais tantôt, jou yo kay rive. same. Antile yo kay paye pour les mon cher. Yes, miss. Tout bagay ni le yo. It was by mistake. I read enough to know that someone's heart. Sonne cloche. Bonsoir, Mr. Ring the Bell. Bonsoir madame. Moi, je voulais dire un petit mot sur le bagage à faire, un bagage qui a fait. Avec moi, plus fait l'idée, c'est Jean Taliban qui a mis comme ça. Parlez ba nous. Ça, moi, je voulais dire, c'est les pauvres là. Ils ont partagé l'argent, ils ont allé. Avec, ils ont bagage moi qui est exorbi. Ils voulaient blâmer le gouvernement. Ils m'ont dit c'est le gouvernement. Ils m'ont dit c'est bon là qui a travaillé pour tirer l'argent qui a sorti. Avec moi, plus fait l'idée que c'est Taliban qui a fait ça. Rien qui pour blâmer le gouvernement. Yo ka fait yi? Moi, je voulais une manière pour ranger ça parce que il n'y a plus de monde qui est capable et qui a dépendre de tout l'argent là. Avec, il y a fini monde. De l'énergie 17, 16, 14, il y a général, il y a l'autre mois. Ouais. Je me si pas ni mon autorisation pour ranger ça parce qu'il n'y a plus d'arrivée qu'à trouver. Ok. Et mon stabilité, qui dépend de ce l'argent là, si vous achetez un petit peu pour meilleur spéciaux, si vous faites un petit bleu et que vous avez souffert, ça pas bon assez. Ok. So, au niveau, c'est mon qui autorisation, qui a fait ça, au niveau qui est attendu. Pour mettre un rangement ça, et pas blâmer le gouvernement. Ok. Merci. Ok, mam. Merci un pile. Baby sister, what a waste to see you in this place. I lose my mind from worrying over you. 17 minutes caressant après 10 heures. Filled with people, all high than a steeple. But I know why you do the things you do. And I curse the man that made you what you are today. I hope he dies 1,000 times, 1,000 ways. Your eyes are filled with tears. Sis, let's get out of here. 'Cause I love you, baby sister. Let's go home.
Moi perdu ça là. a thousand ways. Your eyes are filled with tears. Moi ça v'là ouais premier ministre la vie et élection ça là. Un chaidi yo kay vini fou. Un chaidi yo kay vini folle. Mais changer ring de belle des autres. C'est opposition hein. Money portfolio bazot tout. Baby sister, let's go home. Someday you're gonna want me, but I ain't gonna be around. Someday you'll find you missed a kiss that you're forever turning down. When you decide you want the love that once you could have had, well that's gonna be too bad and you're gonna be sorry. You're gonna be sorry for all the dirty deeds you've handed me. All the nights you stayed away you wish you'd spent with me. While you were busy making out, I was making plans for checking out. And when you find this out, you're gonna be sorry. 19 minutes après 10 heures. You Ça c'est là nous enceinte d'ici. feel like I've done so many nights for you. You walk the floor and you call my name, but I ain't gonna Les septicien à nous voter tonight in your head by flamboa forever. l'élection a crié et puis à nous suivre tout protocole Gonna be changer coronavirus la pas ni frère il pas ni cessé for all the dirty deals you've handed de poursuivre protocole tout bagay kay vie oyal stayed pour nous vieilles danser spent with et me. puis pour nous continuer aller faire ça nous t'es qu'à faire avant en wipo For checking out, and when you find I'm gone, you're gonna be sorry. You're gonna be sorry, 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 sorry. même si les bacs à des autres sorry pour ça yo déjà fait autres en dernier siècle en élection Dieu non. Écoutez ça. Amon dit non Christopher pas Christopher Hunt. Non c'est Christopher sans honte. Aïe. Ça vrai. Let's just turn out the light. We both know that only love will make it right. Mon nom dit c'est lui qui fait call là, c'est lui qui va appeler. Et lui qui fait voice note là, Christopher sans honte. Depuis un monde qui a interview Beth, qui ça monde ça là va faire mon cher. Mais jouy qui arrivé, tantôt. Il pas qu'à joindre $15,000, $20,000 tous les mois, balé ban encore parce que les bas en pouvoir, il fâché. Makay dit l'autre là, il fâché. Inigo pour l'argent. This is l'argent. Christopher Sant. Still
of the night. We'll put it back together. We'll put the hurt aside. Won't help to talk it over. Let's just turn out the lights. We both know that only love can make it right. We both know that only love can make it right. Hot wine, the reefs are fun. A cold wild wind has come. Sweetheart, Romelia qui en New York. Skena, Dylan aussi. Zot tout bien bonsoir. Yukrisha et puis Mamagne. Roselta qui en New York aussi. Eden qui en New York. Tinom connaît con Waka et puis la famille Wa. Olderman. Bien bonsoir pour vous toutes. Tallboy qui en ce matin. Bien bonsoir. Maman Moun Marshall. Olion, bien bonsoir pour vous toutes. Down the road. Sonne cloche. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Madame, moi qui parle, t'as parlé about spécially pour voir. À travers ma joie. Vieux répéter quoi? Mais c'est quoi une action à venir sur la café? Ok. Et puis le ministre Spider-Man, tout qui nous peut garder about ça. Ok. Après, c'est qui responsable de ministre ça. Ok. Donc, on a fait exprès. Pour faire gouvernement regarder les. Ok. Les fini yo ka ki même c'est moun sa la malewe. Mais pour chi yo ka fait bagay méchanceté pour ces malewe a pas joindre l'argent yo pour yo mettre manger l'état bio. So yo ka fait un bagay SP pour yo di ces malewe a chasse n'est pas capé yo. Ah ouais. Jou yo ka yuve. Ok, merci un peu. Jou yo ka yuve. All right. Tout ça yo ka trayan le premier ministre ça. Il pas kay travail parce que là ni un bon Dieu. Bon, les impliciés. Les moi vraiment des autres questions. Les c'est mon nom do wala yo ka vinn do premier ministre là pas pour malewe. Là ni un bagay premier ministre là ka vinn bay si malewe ya bay si fama. Yo ka créé basta. Comment yo ka créé là bay là ou ka spray en bas figo. Alors moi pon qui bagay ça la ka vinn $30 et ben $25. Et puis même cette c'est mon nom qui ka dit premier ministre là pas pour malewe. Ou ça yo ka fait? Yo ka acheter même bagay ça là en un gouvernement. Et puis moi ka vie tout à l'heure. Sonne cloche. Moi pas tant Saoudi, vie crier pour nous parler, moi pas tant. Alors même ces bagay là yo ka acheter dans mes gouvernement, yo pas vle bay malewe chance. Moi ka pour appel là. Sonne cloche. Sonne cloche. Oui. C'est mon qui travaille à bidon, c'est mon là le bon gouvernement de supposé là il y a une élection. Venez courir. Vous savez venez courir. Et puis ou perd l'élection. C'est monde qui ça ou parler puis monde qui vraiment de supposé monde me fio. C'est ça qui amène là.
Ok. C'est ça qui est même tout cas, puisque nous-mêmes, qui est dans l'idée là, qui est là, nous qui avons fait Kenny. Ok. Si on a fait ces balais là, ouais, misère. Et pour yo aille vle se Maléoya blâmer premier ministre. Moi, on dit comme ça. Ouais, yo veut là, mon dieu, c'est mon qui a adressé ta pierre, quoi déchiré. Et nous avons bien oui. Tout ce gros monde pas là, puis nous avons ce gouvernement qui t'a à payer. Et puis c'est le gens qui le bois qui a dit dans le payer. Bon, pas ouais c'est bagaille. Ou pas ouais c'est bagaille méchanceté qui là? Oui, en méchanceté qui là. Sur le ça gouvernement, regarder pas bon. Bon Dieu. C'est yo qui le bon qui a dit dans la qui ni job là yo pas payer. Bon d'où ça? Bon Dieu ka ouais tout ça yo ka fait hein. Et bon Dieu ka vie bay premier ministre ça là la victoire. Oui. Parce que c'est moun ça là qui fait pour yo pas plus fort passer bon Dieu. Yeah. Oui. OK. Merci un peu. Et puis le 7 lycée moi te ka dit autres. Même c'est moun qui a dit premier ministre là pas pour malheureux. Premier ministre là ka vendre ces produits là, bay c'est malheureux. Ou ça yo ka fait? Yo ka acheter même prix ces femmes qui acheté en la main gouvernement qui a vieille vendre ni même ces femmes ça pour $50. Bon, moi vraiment demander gouvernement cette ici et puis c'est moun qui a acheté bagay $30 et vieille vendre ni même ces malheureux $50. Qui laisse qui pour malheureux? Question ring the bell kamade. Pour qui zot pas ka bay ces femmes à chance yo. Zot ka crier yo malheureux. Zot ka di premier ministre là pas pour yo. Yo ka vendre produit à bay c'est malheureux $30 et zo ka vie acheter à la gouvernement $30 zo ka vendre bay même c'est malheureux c'est même moun zo ka qui malheureux zo ka vendre $50 ba yo l'on fini zo ka vendre premier ministre pas pour malheureux bay c'est femme ça m'apprend yo ka fait course à acheter ces bagages là pas en gros ces femmes pas ka même une chance pour acheter. Et quand on finit, on vieille vendre bayo $50 et laisse femmes même acheter à la même gouvernement, yo ka acheter $30. Alors qui laisse qui pour malheureux? Question ring the bell kamade. Alors moi j'ai dit autres. Deux bout ces bagages hypocrites zot lancé ici. Parce que si gouvernement ça la nou ni pas te pour malheureux. Moi pas te vle savon. Moi pas te vle savon. Un bagay pandémique calé. Là ni moun qui pas jamais payé NIC et qui ont 6,000 package yo jouen ni yo jouen gain en didain en chay di yo pas jamais payé NIS mais yo ka vinn do premier ministre la pour la NIS yo et bay moun ni sonne cloche. Yeah, so the close any banda. Et ça qu'a fait ton monsieur Felino? Voilà, quand tu regardes, comment tu as fait le battre, vous mourrez ta cuillère. Oh, madame, vous te dis moi ça? Yeah. So, même pas ça fait quand même presque $80 tout à fait. Yeah, man. $80 ça peut faire ni fait 5 ou fait 10. Et puis c'est même compagnie c'est mon qui a dit premier ministre là pas pour malheureux moi pour yo ka acheter et qui yo ka vendre yeah, you can say that when it's $50. et qui yo ka vendre $50. Yeah. Mais moi-même pas, j'aime, ouais, j'aime tant au Prime Ministre mondial, au Prime Ministre chasse. J'aime tant ça, j'aime ouais ça la vie. Jaloux. Yeah, even though the même la new not qui font, madame ici a dit that you are the not Prime Minister this super transaction ou pas have. Moi, regardez avec le bon pour mes femmes, mon gars fait ma chance tout seul. Oui, et j'ai l'homme pas Harrison. C'est mon gars, vous savez comment c'est les bacs manger du daï? Ah oui. Yeah, comment c'est du daï? Est-ce que c'est talk show host là, il y a fait Greek, il y a dit, tu bougon là? Quand c'est pour ça qu'on cherche toi à faire tout ça. Ah ouais, yo kay paye pour lui. Jou yo kay ouve. Because tout le monde, si vous regardez le Facebook, hein,
tout le monde qui commence il va en Facebook à courir faire les débats. Dans une million de 2 semaines, il va tourner. Il va commencer à être là-bas. Oui, là, non, le monde qui a baissé, le monde qui a pêché, le monde pour faire tourner, man. Ils sont ça. Yeah, bye. Mais ça va échapper. Mais non. Ça va échapper. Ah ouais. Première fois, moi, quand j'ai moi, il pas ça d'où, il pas ça des pièces moun qui plan l'ida yoni. Non. Mais il y a des premiers ministres qui ont critiqué tout le bagage. En opinion, moi, c'est moun ça la pas fait pièce qualité science. Ah oui. Il a pas plus fort passer bon Dieu. Ah ouais. Des morceaux, c'est crossfire qui s'est caché. Oui, des morceaux, c'est crossfire. Pas de problème. Merci un peu pour crier. Dis madame le bonjour. D'accord. Ok, boss là. Oui. All they try, they're going mad, and it's looking bad, yes, they're going mad, crazy, all they try, they're going mad, and it's looking bad, yeah. C'est cloné zodé en seul nom. Zot pas ça oui va bout. Zot pas kay oui va bout. Exot pas ka du bout. Zot pas ouais zot pas ka honte. Aïe. Les cette lycéens m'ont voulu encourager toute jeunesse cette lycée continuer battre train flamboa parce que les bas pas ni pièce qualité vision si c'est nom ça la tenir un plan bay pays yo te kay quitter chasse ne fait le koy yo te kay mettre en plan et puis l'élection mon te kay décider alors ça ka pas mucho yo pas ni plan sonne cloche oui nous voulons parler dans affaire. OK attends un moment. Destruction from the opposition, like they don't want Lush had to go on. What more can I say? We fall and chastity, Lush are rising again. So we staying on the Flabo train, Lord. Everybody hopping up on the Flabo train. Everybody hopping up on the Flabo train. Everybody hopping up on the Flabo train. So please have no fear, no shine, no care. You run around building, sentence completing, you see. Everybody hopping up on the Flambeau train. Everybody hopping up on the Flambeau train. As a Bakawe, Sapa Philip Jevier, say Alan Chasley, no Tutka West, Messier. Everybody hopping up on the Flambeau train. Everybody hopping up on the Flambeau train. I won't leave the light on
seem quite right today. So I went outside to see what they were doing. And then the teardrops made my eyes go dim. 'Cause I heard him ring again, and I hung my head in shame when I heard our little girl say to him, I don't wanna play house. I know it can't be fun. I've watched mommy and daddy, and if that's the way it's done, I don't wanna play house. It makes my mommy cry. 'Cause when she played house, my daddy said goodbye. I don't wanna play house. I know it makes me fun. I've watched mommy and daddy, and if that's the way it's done, I don't wanna play house. It makes my mommy cry. 'Cause when she played house, my daddy said goodbye. These honky tonks and bright lights used to thrill me. I'd paint the town and stumble in a dawn. But now there's no one listening for my footsteps. And it's winding down to one more night alone. I thought I had it wrapped around my finger. I didn't think this bridge would ever burn. I always thought she'd take me back, but she taught me the cold hard fact. When it comes to love, I've got a lot to learn. Ah oui, chaque mon amour. Hey, ou pas rien pour payer. It never crossed my mind that she might leave me. She did her best to love me till the end. If she were here, I know I'd treat her better. But I won't ever get that chance again. Moi, quand il fait 15 minutes encore, et qu'après ça ring de bell, quand il dit bye bye, moi, quand on appelle ça là, sonne cloche. Allô? I always thought she'd take me back, but she taught me the cold hard fact. When it comes to love, I've got a lot to learn. When it comes to love, I've got a lot to learn. Oh, when it comes to love, I've got a lot to learn. There we go. Back at check. And she pop. Philip, bye bye. Hey, hey. Run, Mamãe Toge. we fucking
bye. Philippe Saint-Plan. Bye bye. Étoile, bye bye. Bye bye. Philippe, bye bye. Captain. Arrête de rire. Fortuna. Ousmane. Macha. Téléphone. Est-ce que Madame Fortuna a Philippe Saint-Plan? Guitare qui pour jouer bon la place là. Character, she's truly heavenly. Certain million de Janine confidence. Ça c'est yon a de position moi ba yo portfolio. L'instant a dit les pilles mon cher. So bye bye, Philippe bye bye, bye bye, Linda bye bye, bye bye, Étoile bye bye. La tene yon le Monsieur Ezekiel Gain. Animé taïda et fait mon cher à l'église Babonoa. Après ça, après il finit faire animer ta. Il y a les bokay parler avec placard dans la main. Ou pas 40, ou pas ouvrir Saint Jude. Et ouvre le dit mais oui Isaac ça pour faire. Ou t'es là ou pas veille. C'est mon ça la pas ni souci. Some people make no mistake, Fortuna have what it takes. Même si tika la Monsieur Ezekiel te fait alors entre et puis Madame Virginia Tiye, je croisé. Empêcher maman Babono un employement pour koyo. À présent, quand on monte élection, ouvre les bois pas cochon c'est mon nom. Passer la main les têtes yo. Cochon a dit off, off. Cochon a dit wa. Sorti là. Aïe coucher. In the light, with the future shining so bright. So bye bye, Philippe bye bye, bye bye, Linda bye bye, bye bye, Étoile bye bye. Shani boy, vous aussi bye bye. On va pas ni pièce manière au ça coïncide dernier neuf ça là. Et qu'on savent ça. Parce qu'on pas fait rien dernier neuf pour ce clan là pour ouest pouvoir. Gouvernement là. Mouchou nous qui ça fait en plus. Parce que premier ministre là présent là. Qui ça fait les gouvernements là. Et puis gouvernement flambeau pas faire constituency. Shani boy répond moi. Si vous dites moi qui ça fait en plus nous ka quitter ba nous ka quitter là. OK? Questionnement de Shani. Come on. Ou pas faire rien. Ou tuer sports en dernier neuf. Et qu'on savent ça. Juste toujours. La tenue en compétition carlée. C'est jeune homme dans nos viados. Juste toujours ou pas payé. Si moi menti, qui est ici là, et dit moi menti, Johnny Boy, li-moi c'est 4-5 6-0-9-3. Est-ce qu'on paye ces footballeurs en dernier neuf? Là où fini au câble compresseur tout partout passé. Ouvre la été au lajol. Ça pas qu'un chapeau mon cher. Parce que ces jeunes hommes là savent, c'est mon qui borde les savent. Ou pas qu'un ça tire là. Parce que si vous tenez pouvoir pour tirer là, les gouvernements là, les missiles la combinés te dit, les policiers qui ont marijuana arrêté yo. Zopte kay di, mise la combinée. Ah ouais, ça pas bon. Nous quartiers ont tout.
Zojik vle goumen an kay parlement. Zokajik alan l'église. Ay fait problème. Ek zot ka di mwen, zot vle pays sa nan men zot. En cette lisi, yon sa rafet. Politicien kayan l'église ay goumen. Ou kawe les seplicien ou kawe différents côtés en la terre de parfois les lan kay panama tout moun kawe ti hale kase kale mais ça là les bas parti yo croisé un record minisio kay en l'église à l'égoumen et pour misi les y pousser elda les y préparer quoi moins scoop penser box sur les box elda di awa pas mon ka pour dire frère manitan pour ça elda di manitan pour bib moi manitan pour tirer coup de poing ou savent Joachim ou pas pour monter élection cette ici OK et ou savent ça d'accord alors nous kay di l'ex Kosovo demain nous nous voter sur ça alors ou savent pas kay ça courir pas ou non il est aussi OK et puis tu cherches là in like hell nous kay ni on vote pour tirer ti femme ça là à sous TV en cette ici pour y pas bel journal OK bagay kay vinn chon là yo sonne cloche allô ou pas nan rien pour faire pas toi hay pour faire She's a woman with charisma and it down with character. She's truly heavenly, self-revelation and confidence. Empowering the children, clean up unemployment. Don't let your heart be troubled, come experience and she's capable. So bye-bye, feel bye-bye. ça ka brûler yo tellement zoa yo pas ça pour encore yo ka bay radio yo écouter aïe 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 bagay chaud awa eh ben ay dormi plutôt fais radio et kay dormi bonsoir ouais pour d'accord là ou gade Madame Ferra Polius de pour mettre du bout bon monsieur Sean Edward ou kawe Madame Ferra c'est plus bon travail ou ka mettre Madame Fortuna bon puis sans plan Madame ça là ou kawe Madame ça là vle faire un bagay et qui kay fait un bagay alors moi ka crier à sous maman Cassius is les autres sortis dehors ay vote pas même gade Philippe sans plan parce que moi ça vu élection qui est passé garder tout partout il qui veut mener $5 bazar pour acheter un malt mais dit ah ouais nous parler ça mon cher développement nous voulons nous j'attirer yo mais moi voulais toute maman sorti et dehors ay vote pour nous tirer yo yo ja aller est-ce qu'on peut courir des $50 pour vieux à courir des $20 step ah ouais mon cher maman cette ici vini indiqué ah oui Good night, the party's over. I'm drinking my last beer. The music's down, lights are dim. I haven't shed a tear. I dance with every cowboy. Smile through all my pain. Farewell, good night. moi qu'après dernier appel là sonne cloche Oui, je me cloche là. oui C'est pas tellement bas pour les tellement. Vous êtes carrément là, oui. OK Ça dit ça. Fight to stay alive. Je critique ça tellement. Fight to stay alive. Et c'est pour gars et qui passe les docteurs. Nous pas même comprendre fight to stay alive. Yo va battre en ça. Yo mène des temps pour $5. $5 pour stay alive. Hein? Après j'ai envie passer tout partout vous avez $5. Et premier nous dit fight to stay alive. Nous pas dire $5 to stay alive. Nous dit fight to stay alive. C'est qu'il faut un projet. Premier ministre a fait promesse. C'est qu'il fait pour stay alive. Avec simple. Mais c'est mal comprendre ça tellement.
Si mener ça descend pour $5. $5 pour boucher. En vrai, les gars, même pas. Ok. Pas de problème. Merci, pile. Et puis, les techniciens, mon paquet point appel encore. Ok. So, demain, on se fait cross fire. I'm drinking my last beer. The music's down, the lights are dim. I haven't shed a tear. I dance with every cowboy, smile through all my pain. Farewell, good night. I've won a loser's game. Cette lycée, il a fait 3 minutes qu'à monter pour 11 heures. Ring the bell, car oui, merci tout le monde qui téléphonait, tout le monde qui reste écouté, tout le monde qui participait. Ring the bell, car dit, bon Dieu, épisode tout. Et puis demain on soir, c'est Monsieur Ring the bell, Monsieur Champagne, Monsieur Nobot, et puis Monsieur Dr. Secret, Crossfire. Farewell, good night. The party's over. Wakadi bye-bye. Nous kaitan nous demain au soir. À même l'air. À ce Crossfire. I haven't shed a tear. I danced with every cowboy. Smile through all my pain. Farewell, good night. I've won a loser's game. Step finds me one step from the door. I'll step out 'cause I can't stand no more. Farewell, good night. The party's over. I'm drinking my last beer. The music's down, the lights are dim. I haven't shed a tear. With every cowboy, smile through all my pain. Farewell, good night. I've won a loser's game. Farewell, good night. Won a loser's game. 30 GMT. And at bbcworldservice.com, we're in the tech tent. Estonia is one of the world's most digitally savvy societies, with a vast range of government services available online to its citizens. So did that help the Baltic state deal with the pandemic better than other nations? Plus, can Google's latest push into wearable tech challenge Apple? This is the BBC World Service, the world's radio station. BBC World Service, this is Paul Henley with The Real Story, one topic, 1 hour every week. And this week, China and what Star Trek famously called the final frontier. It wasn't until 2003 that the world's newest superpower sent one of its citizens into space. But if the US was the hare of this race, can we now expect the Chinese tortoise to start catching up? In less than 20 years, China has advanced to a Mars landing and a space station that could soon supersede the so-called international one from which China is banned. But the content and intent of China's space mission are blurred. What role does military ambition play? Will healthy rivalry in space become something more dangerous? And as national interests jostle for room in space, does secretive China threaten to create a new extraterrestrial Wild West? Or could modern Chinese expertise show everyone the way forward? That's The Real Story after the news. Hello, I'm Chris Barrow with the BBC News.
President Biden has promised to help organize the reconstruction of Gaza as Palestinians assess the damage caused by 11 days of Israeli airstrikes. He reiterated that a two-state solution was the only way to resolve the conflict. David Willis reports. President Biden said his commitment to the security of Israel remained firm, although he went on to say that the creation of a Palestinian state alongside Israel remains the only answer to the conflict. Mr. Biden said he was praying the current ceasefire would hold and added that the US would lead an international effort to rebuild areas that have been damaged or destroyed by Israeli air and artillery strikes. Palestinian officials have put the cost of reconstruction at tens of millions of dollars. President Biden and his South Korean counterpart Moon Jae-in have said they share a goal of a nuclear-free Korean peninsula, but acknowledged it would be difficult to persuade North Korea to give up its weapons. Our goal is and remains complete denuclearization of the Korean peninsula. We want to make practical progress and increase security in the United States for the United States and our allies. We're under no illusions how difficult this is. None whatsoever. And the past four administrations have not achieved the objective. It's an incredibly difficult objective. Mr. Biden said he would be prepared to meet Kim Jong-un, but only if he agreed to discuss his nuclear program. Nigeria's Chief of Army Staff, General Ibrahim Atahiru, has been killed in a plane crash in Kaduna State in the north of the country. 10 other officers, including the Air Force crew, died in the incident, which the military said happened as the plane was trying to land in bad weather. More details now from Richard Hamilton. The military officials were reportedly on their way to Kaduna State ahead of a passing out parade on Saturday of soldiers from the Nigerian Army depot in Zaria. Ibrahim Atahiru was the General Commander of the 82nd Division before he was appointed as Chief of Army Staff, and President Muhammadu Buhari actually appointed Lieutenant General Atahiru back in January after years of mounting criticism over the violence by Islamist insurgents and armed gangs. The US Agency for International Development is withdrawing financial support for El Salvador's police and a public information institute, giving the money instead to civil society groups. The head of US Aid, Samantha Power, said she was concerned about a vote by El Salvador's Congress to remove the Attorney General and senior Supreme Court judges. This is Chris Barrow with the latest world news from the BBC. The President of Nepal, Bidya Devi Bhandari, has dissolved Parliament and called elections for November, a move that's likely to inflame political tensions in the country. A similar move in December was subsequently ruled unconstitutional by the Supreme Court. With the country fighting an increase in coronavirus infections, doctors have called on politicians to postpone their political calculations and prioritise saving lives. Air India says it's taking preventative measures after passport and credit card details of 4.5 million customers were compromised in a cyber attack in February. The information was taken from the passenger service system provider Air India shares with partner airlines. It's not known who carried out the attack. Travellers entering Germany from Britain will have to quarantine for 2 weeks on arrival as cases of the Indian variant of coronavirus continue to rise in England. The measure takes effect from midnight on Sunday. The rules will apply both to those who've been vaccinated and those who have recovered from COVID-19. A letter written by Albert Einstein containing his most famous scientific equation, E=mc², has sold at auction in Boston for more than $1.2 million. That's treble what had been expected. Let's get the latest now from Terry Egan. This elegant equation altered forever how we think about time and space, suggesting that time was not an absolute. While this example, one of just 4 known to have been written down in his own hand by Einstein, came in a 1-page letter to the Polish-American physicist Ludwig Silberstein. Your question can be answered from the E=mc² formula without any erudition, he wrote on October the 26th, 1946. Silberstein had challenged many of Einstein's theories, not least in a debate.
This is The Real Story from the BBC. I'm Paul Henley, in for Ritula Shah, with your weekly deep dive into a story that's making news and changing lives. And this week, China has joined a very small club of nations. China's first mission to Mars has succeeded in putting the spacecraft safely on the planet's surface. China is now undoubtedly one of the world's leading nations in interplanetary exploration. This is our first Mars mission, and we have achieved innovation by completing orbiting and landing on the Red Planet in one mission. No country in the world has done both steps in one mission, and we've made it. This feat comes hot on the heels of the country's successful return to Earth of samples from the Moon and the launch into orbit of the first module of its new space station. When the International Space Station is retired, Beijing might well end up controlling the only orbiting laboratory available. Decades of ambition are now coming to fruition, but what ultimately are China's aims in space? From the Chinese perspective, space benefits Chinese diplomacy, Chinese technology. It's a great advertisement. It reinforces the legitimacy of the Chinese Communist Party to its own people. Space always has military implications. And conversely, by going to Mars, it demonstrates that China can contribute to what they term the global pool of human knowledge. Well, the process of expanding that global pool of human knowledge usually involves deep scientific collaboration and transparency. China's space agency is more guarded than its counterparts in the West, and an incident in 2007 increased fears about the potential for the militarization of space. The Chinese government has for the first time publicly confirmed that it conducted an anti-satellite test earlier this month. Beijing said it used a medium-range ballistic missile to destroy one of its own weather satellites high in space. China has informed certain countries, including the United States, about the anti-satellite missile test we have recently conducted in outer space. What needs to be stressed is that China has always advocated the peaceful use of space and opposes the weaponization of space. China has never participated and will never participate in any arms race in outer space. With international treaties governing human activity in space now decades old, and with geopolitical competition between East and West likely to get worse, not better, is a new space race inevitable? And if so, what are the costs of humanity pushing out into the cosmos, as divided as we are here on Earth? Well, it's an inspiring yet mysterious subject we're looking into this week, and we've brought together some of the planet's most informed English-speaking experts on China's space program to tell us what's new and what isn't. Let's meet them. First, Brian Harvey, historian and author of the book China in Space, The Great Leap Forward. He's followed the expansion of the country's capabilities for years and joins us from Ireland. Brian, welcome. When it comes to China's space program, what do you think the primary goals are? We know because the Chinese government has told us over the years in a series of white papers. There are essentially four goals. One is to use the space program as an instrument for the technological modernization of China. Second, it is to develop space science and applications and drive forward a science program so that China may, in its view, be the world's leading scientific nation in the world by the year 2050. Third, it's about using spacecraft for Earth observation, for navigation, for communications. A lot of the communications in China were modernized through satellites rather than by putting masts on hills like many of us have done in the West. And fourth, a rather interesting one which says it is to uplift national feelings. In other words, it's something that we should feel good about. But let's look all over the rest of the world. All other countries that have space programs generally feel good about their space programs, about their space achievements, whether it's the first space flight by Russia or the landing on the moon by the United States. Caitlin Johnson is Deputy Director and a Fellow of the Aerospace Security Project at the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C. Caitlin, thanks for being here. How would you personally summarize China's aims in space? Sure. Thank you, Paul, for having me. I think China's aims in space
are multifaceted, and you can talk about both their civil and military space programs separately. Of course, they have similar aims in developing national pride and building out a STEM and highly technologically focused workforce. But the civil space program is really devoted to exploring new areas of space, promoting science and international collaboration there, whereas their military program is really an enabling factor to a lot of modern military, how we've seen militaries in the West progress and enable themselves. Dean Cheng is a senior research fellow in the Asian Studies Center at the Heritage Foundation in Washington, D.C. That's a conservative think tank. Dean, welcome. Would you say the Chinese government primarily wants all the official aims? Is there something else? My thanks for the opportunity to be here today. I think the Chinese, when they talk about how space influences the nation, inevitably refer to what they term comprehensive national power. The idea is that you can't really measure a country's power by just its military or just its economic capacity, but also its level of science and technology, the size of its workforce, even cultural security. And from the Chinese perspective, space contributes to every one of these things. So it's not an accident that China uses its space program to tout the achievements of the CCP domestically, to push for greater commercial opportunities abroad, to build ties to countries from the Middle East to Southeast Asia, to build its military capability, and even to inspire people to join its workforce. Thank you. Laura Forsick joins us too. She's a space analyst and founder of the space consulting firm Astralytical. Laura, what do you think China wants from space? I think that China is a lot like every other space player in that they want national prestige, they want to advance their technology, they want to provide high-tech jobs for their people, as well as inspiring the next generation to pursue those high-tech jobs. They want scientific return, whether that is pure science in the terms of going and sending rovers to the moon and Mars, or whether that is science for the benefit of practical purpose, such as militaristic. So when you're thinking about China and how that differs then from, say, the United States, China has no separation from its civil and military space program. It's all one and the same, so they blend together. But there's also the added components of the emerging commercial space industry there in China, and how China sees inspiration from what the United States has done and some other countries around the world with building up a commercial space industry, and that should have tremendous growth potential for China in the future. Having said hello to our four guests, let's start the discussion with a quick history lesson. That was the launch of the Shenzhou 5 mission back in 2003, the first time China had sent a human into space. The heads of China's space agency, the China National Space Administration, or CNSA for short, don't give a lot of interviews to foreign news outlets, but back in 2004, the agency's administrator, Sun Leian, did speak to the BBC World Service and laid out the vision going forward. 我们这个载人航天我们要继续发展下去。这个现在只是这个一个宇航员上。 We'll continue developing our manned space program. We've only sent one astronaut to space. In future, we'll send 2 or 3 more. We'll follow the existing international routine, like astronauts leaving the spacecraft, spaceships connecting with each other, and eventually a space laboratory and space station. We have to do it step by step. We're developing a plan for a satellite to orbit the moon and land on the moon and try to return to Earth. And one day, Chinese people will land on the moon. That's our long-term plan. 这也是一个长远的未来的一个考虑。 Well, nearly 18 years on, many of those goals have been met, and the ones that haven't now do appear to be more within reach than ever. Brian, is the country broadly on target to reach its goals, do you think? It is, and one of the interesting things here is that China outlined in what was called the Roadmap 2050, a series of goals and objectives that it had intended to achieve in spaceflight
And in fact, it's almost uncanny in the way in which, in the short period that has followed since then, it has kept to them. Those goals include setting up a space station in the 2020s. Well, the first one has just been launched. It includes going to the moon in the 2030s. It includes going to Mars in the 2040s with human astronauts flying on those missions. And the pace of the Chinese space program is interesting. It's quite slow. After all, you mentioned their Shenzhou 5 in 2003. We are waiting now for the launch of Shenzhou 12. So I think it's very important that we don't look at the Chinese space program through the perspective and lens of the great space race of the 1960s, which was a very hurried, rushed, exciting affair. The Chinese space program is all about the medium term and the long term. Some people have compared it a bit to the tortoise and the hare, and the Chinese space program is very much the tortoise in all of this, but let's remember that the tortoise wins in the end. It does seem fast progress over the past 20 years, but I take your point. Laura, how does the pace at which China has increased its capabilities compare with other countries that have been prioritising their space programs in recent decades, such as India or maybe even the UAE? China, although very slow and methodical in their space plans, they have certain criteria that they have set that they want to get done at certain times. Whereas countries like India, they are growing their space program, but I'd say an even slower pace than China because of that uncertainty that the government support isn't quite there. For example, India wants to launch its first human to space. It also wants to build a space station. It has all these great ambitions, which I applaud, but I don't believe that India has the backing of its government in the way that China does. Thanks. Even if it is the tortoise of the race, China's space program has reached a string of milestones in recent months and years. Let's begin with the most recent, the landing of that rover on Mars. Caitlin, the European Space Agency, failed in its Mars mission. It landed, but it didn't work, and I think that happened twice. Why is it so difficult to land on Mars? Well, I mean, it's Mars, so, everything is accounted for. You can't go and fix what is happening. A lot of this is automated, and so if they can't problem shoot from Earth, and of course there's a delay in signal receiving, then that rover might not move again. China's feat was quite incredible, and I think the space agencies around the world really applauded what they were able to do, orbit and land successfully, and now they are on the search for more data of ice under the Martian surface. Dean, until recently, NASA's Jet Propulsion Laboratory, JPL, was the only operation to land successfully on Mars, to land a rover. The fact that China has done it now, should that concern its adversaries? It shows a big catch-up, surely. It's certainly a major achievement. As the Chinese officials noted, nobody else has, in their very first try, managed to both orbit and land on Mars. And in fact, Mars seems to have a number of failed landing attempts. Is this a threat, however? It is only in the sense of, one, it reflects the tortoise aspect, the steadfast, persistent efforts of the Chinese government and the programmatic stability that very few of the democracies have, which is to say, I'm going to plan 30, 50 years out, and I will apply funding consistently to that. But in terms of a security or military threat, I don't think we should be expecting rover battles on the Martian surface or anything like that. Especially not if you consider that only this morning NASA sent official congratulations to China for sending back the first successful images from the Mars mission. Should we read a great entente cordiale into that? I think that, on the other hand, is far too optimistic. The experience thus far with the Chinese in terms of their lunar information has been that they tend to hold the information for domestic use only, and only after a significant delay, months or perhaps a year, will they release that data to foreign analysts. This is rather contrary to most scientific data sharing that we see elsewhere around the world, where discoveries are fairly rapidly trumpeted and data is shared. How big an achievement is it, Laura, that China got this rover onto Mars? It was a tremendous achievement that they succeeded. Many countries have tried
and only the United States previously had succeeded in landing a functional lander on Mars, let alone a rover. It is also a good indication of where they are technologically. If they've got plans to send additional rovers to Mars, to the moon, I do believe that they'll be able to succeed because they now are building that expertise. They've got that portfolio of what they're accomplishing and how they're accomplishing it. So much like we almost take for granted that NASA's going to send another Mars rover and it's going to succeed, I believe that we'll start to feel that way about China after so many successes with the moon and Mars. Well, the robots that we've been talking about are all very impressive, but late last month, China also moved a step closer to having a permanent human presence in space. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. A historic space flight carrying the Tianhe module, the core module of China's space station. That itself is history in the making, a major milestone of China's space program. That was Chinese state TV reporting on another of the country's core goals that is now seemingly within reach. It's even more remarkable when you consider that China only sent its first human into space, as I mentioned, in 2003. Back then, the country was working closely with the European Space Agency on a satellite project, and the hope was that far more global cooperation would follow. In the future, we would like to have more international collaborations, not only with Europe, but also with India, with Japan, with the United States. From the Chinese side, we are very open. Wu Ji from the Chinese Academy of Sciences speaking to us back in 2004. The US-led International Space Station was then brand new and a shining symbol of transnational cooperation in space. But China was banned from taking part, a fact that clearly disappointed the administrator of the National Space Agency, Sun Lian. This space station has been under construction for many years. There were some historical problems. We're willing to communicate and engage with NASA, but our principle is that we should be equal and benefit together. China is a developing country, but we won't beg. And that may have struck the tone ever since. We'll get into the political tensions between the US and China a little later. But first, Brian, how long will assembly of this new space station take? How will it compare to the International Space Station in terms of size, in terms of capability? The best comparison is with, for those who remember it, the Soviet, then Russian Mir space station, launched in 1986. It will be actually slightly smaller than Mir. Mir had 5 modules attached. The Chinese one will have, besides the core module, the Wentian and Mengtian scientific modules and a free-flying telescope called Zuntian. So it will be much smaller than the International Space Station. However, I think the important point is that from the 10th of June or whenever they come to launch Shenzhou 12, there will always be Chinese astronauts, or Hangtian Yuan as they call them, circling the Earth. So from the middle of next month, there'll be 2 space stations in the sky, the ISS and the Chinese Tianhe station with the modules together. The whole thing will be called the Tiangong. It will be similar to the International Space Station insofar as that there will be a permanent crew on board that will be changed every 6 months. The station will not expand to the ISS crew size of 6 until several years down the line. But the Tiangong station, as currently outlined, we expect that to be complete in 2 years' time, but it will be crewed effectively permanently from the middle of next month onwards. It's important to add that there's a very big scientific program intended for the Tiangong space station. China invited international cooperation on the space station, and it has 17 tons of experimental equipment to be operated there. That's a lot. And Laura Forsyth, the wider international community does stand to lose out, doesn't it, now, particularly if it doesn't get on board the Chinese space station, because the international one is reaching the end of its life.
It is quite an interesting prediction that China could become a second space power, replacing the place that Russia or the Soviet Union has in the past. Because the Soviet Union or Russia now is on a decline with the space program that it's currently had. It still has fantastic expertise, but it doesn't have the funding. It hasn't had the funding for quite some time. So China is on the rise where Russia is not. And therefore, you could see space powers that are allies to China in the regional area of China partnering with China and also partnering with the United States. So there's that bridge there, especially in Europe. But you can also see how there might be two separate areas forming. Not to say that that's a space race, but that is to say that it could become a bit more of a competition, as some people want to frame it, where you do have one faction trying to do a very similar thing to the other faction and a little bit of partnership in between with both players. And it is unfortunate, in my opinion, that the United States has taken this stance. There's been something called the Wolf Amendment, which has not allowed NASA to bilaterally cooperate with China, except when there's certain waivers put in place by Congress. This has unfortunately led to the separation of NASA completely from China, and therefore China has gone and formed its own capabilities. And so I think in the future, we're going to continue to see this breaking apart of the allies and the partnerships in space unless this changes. I can see you're uncomfortable with the term space race, and we can explore that maybe a bit later. But Caitlin, what was the thinking behind the US's desire to have absolutely no Chinese involvement in the International Space Station? It's based on their atrocious human rights record. And so in Congress, this Wolf Amendment was passed as kind of a punishment to China, saying, we as a NASA will not cooperate you unless you fix these egregious human rights abuses. Now, that hasn't happened, and it really just put kind of a deeper crack in between the two nations and space capabilities and space coordination, whereas even during the Cold War, NASA had close contact and constant communication with the Soviet Union. And Dean Cheng, 20 years on from that decision, do you think it was the right call to exclude China? I think that it's important to recognize that there were a number of factors in terms of limiting U.S.-Chinese ties in space. To begin with, it's the International Space Station. So this is not simply up to the United States to do the inviting. The Japanese are a full partner. The Russians are a full partner. It's not a given that the Russians would necessarily have welcomed the Chinese, even in 2003, especially as Russia was already being eclipsed by Beijing. Another thing to consider here is, of course, that while China has a nominal civilian space agency, CNSA, the reality is that the bulk of its space program, certainly all of its space assets and facilities, the Chinese manned missions, the Chinese lunar exploration program, all of these are run by the People's Liberation Army. So when we talk about the idea of cooperating with the Chinese in space, it's not simply working with a country whose human rights record is atrocious, but it is literally getting in bed with the Chinese military. And finally, of course, you can't cooperate without sharing intellectual property. And the Chinese record of honoring intellectual property is well known, as much in the failure to do so as in upholding it. Those who advocate greater cooperation with China in space, my challenge to them is, would you go to China with your own personal computer and cell phone and not worry about what would happen even if you were going there to negotiate deals with the Chinese on space cooperation? Well, hold that thought, because we have to take a short break now. Brian, Caitlin, Dean, Laura, do stay on the line. We're going to pick this up in just a few minutes when The Real Story continues. You're listening to the BBC World Service. Jeff White and Jean Lee continue to investigate North Korea's role in international cybercrime. North Korea shouldn't be testing ballistic missiles. It's been banned by the United Nations Security Council. North Korea insists their satellite launches for peaceful scientific exploration. But when they launch a long-range missile, sanctions often follow. Which means less money for the country. Who then spend more money on missiles.
So where is North Korea getting the cash? They could have stolen $1 billion. It was almost like a perfect crime, meticulously planned and executed, that shook the foundations of the global financial system. We had never seen a sort of attack like this. North Korea's economy was basically on its heels. So there comes a question, where do they get the money? Was North Korea behind one of the most audacious cybercrimes ever attempted? The Lazarus Heist at bbcworldservice.com/Lazarus Heist. Coming up on The Real Story, does the rest of the world's problem with China in space boil down to lack of trust? It wasn't science that led the US to ban China from the International Space Station. It was the world's most celebrated democracy's suspicion of an authoritarian government that it says steals know-how. For the extraterrestrial truly to be for all humankind, it'll surely take unprecedented effort to set earthly resentment aside. That's after a summary of the news. BBC News with Chris Barrow. After 11 days of war between Israel and the Palestinians, President Biden has said that a two-state solution is the only way to resolve the conflict, adding that the US would help organize international aid to rebuild the damage in Gaza. President Biden has said he's prepared to meet the North Korean leader, but only if Kim Jong-un agrees to discuss his nuclear program. He was speaking after talks with his South Korean counterpart, Moon Jae-in. Both leaders said they shared a goal of a nuclear-free Korean peninsula. The Nigerian Army's most senior officer, General Ibrahim Atahiru, has been killed in a plane crash in Kaduna State in the north of the country. The military said the accident happened as the plane was trying to land in bad weather. The US is to stop funding El Salvador's police force and give the money to organizations that fight corruption. It comes after a vote in the Salvadorian Congress to remove the Attorney General and senior judges. The right-wing president, Nayib Bukele, has been accused of increasingly authoritarian tendencies. State media in China say 3 people are now known to have died in 2 earthquakes which struck different regions of China on Friday. A 6.4 magnitude tremor hit the southwestern province of Yunnan. Several hours later, a magnitude 7 earthquake shook the sparsely populated northwestern province of Qinghai. The president of Nepal, Bidya Devi Bhandari, has dissolved parliament and called elections for November, but doctors have called on politicians to prioritise saving lives as the country battles an escalating coronavirus crisis. And a letter written by the physicist Albert Einstein, containing his most famous scientific equation, E=mc², has sold at auction in Boston for more than $1.2 million. That's 3 times more than had been expected. BBC News. You're listening to The Real Story from the BBC World Service with me, Paul Henley. This week, we're looking at China's space program and what it wants to achieve in space after the successful landing of a rover on Mars. We're joined by Brian Harvey, author of China in Space, The Great Leap Forward. He's a historian by training and author of several books on national military and civil space programs. Caitlin Johnson is Deputy Director and Fellow of the Aerospace Security Project at the Center for Strategic and International Studies in the US. Laura Forsick is a space analyst, founder of the space consulting firm Astralytical. And Dean Cheng is Senior Research Fellow at the Asian Studies Center, the Davis Institute for National Security and Foreign Policy at the Heritage Foundation. Now, earlier in the program, we discussed the way China has built up its space program and the technological advancement that's come with it. Let's look now at some of the controversies, because one of the concerns that's been raised by many in the West about China's program is that it hasn't been open enough about dual-use technology, that is, technology that can be used both for civilian and military purposes. Caitlin, what are the unknowns, would you say, about China's dual use of space technology? So it's not just China with dual-use technology. I would caveat that all nations pursuing space technologies in the way that China, the United States, and Russia have for the past, decades, own and operate and develop this dual-use technology. For China in particular, I think there's a lack of separation, as was, said earlier in this discussion, a lack of separation between the civil space agency and the military, unlike the United States that has NASA and Department of Defense that don't really work together on space technology. In China,
the Academy of Sciences really develops and shares this technology between both. And there are a lot of challenges when we look at behaviors in space and tracking the possible weaponization of space, that this dual-use technology really presents a concern. Brian, if everybody is interested in military technology in space, what technology are we talking about? To do what? To attack whom? To defend whom? I think there's a very real danger of overstating the military role in China's space program. At one stage, I did an analysis of all Chinese launches going back from 2020 to the very start of 1970. And I could identify approximately 21% of all satellites launched were for military purposes. And those military purposes are essentially around Earth observations, in other words, watching military movements on the other side. They're about signals intelligence, in other words, following ships at sea, naval ships, and they're about military communications, providing secure communications for the military across distances, which makes China really no different from pretty well any other group of countries in the world, except for the European Space Agency as such does not do military projects, although some of its member states do on their own. But we're many steps away, are we, from envisaging wars in outer space? I think we are. I mean, the classic case, which you mentioned at the very beginning, was the shoot down of an old Chinese weather satellite. That certainly happened. We know from the diplomatic exchanges that followed, China used back channels to say, we're sorry, we didn't think it would cause all this kind of a problem. The PLA never told us that this would be the kind of consequence. So China backtracked very rapidly on that. But it's worth adding, that was in 2007. But the first attempted shoot down of a satellite took place in 1959 by the United States. Russia became quite proficient at shooting down missiles and satellites in space. So I think there's fairly solid evidence to suggest that the uses of space by China for military purposes are really no different from those of the other powers. And I think we have to look at this much broader comparative context. Dean, are you as relaxed as Brian about China's military research in space? The US Defense Department, isn't it, issued a report that was highly critical. I'm afraid I'm going to have to strenuously disagree with Brian Harvey. Yes, perhaps 21% of satellites are officially military, but for example, weather satellites, the information from weather satellites serves both military and civilian purposes. The satellites may belong technically to the China Meteorological Agency, but the data is absolutely essential. If you look at the history of D-Day, that occurred successfully because the Allies had better weather information than the Germans did. But in terms of space dual-use aspects, the most important at the moment actually isn't so much about anti-satellite systems and the like, it's space situational awareness. It's knowing what is out there and being able to track various satellite constellations, but also non-satellites. In particular, space situational awareness, space surveillance systems are almost always tied into a nation's ballistic missile early warning system, because the two are doing roughly the same thing, looking at the volume of space extending farther out to see whether something is coming in that shouldn't be. Obviously, missile warheads being the most important. But the reality is that also China has developed an entire service, the PLA Strategic Support Force, which predates the U.S. Space Force, by the way, as an organization designed to exploit China's space capabilities, but interestingly also its electronic warfare and network warfare capabilities, because for the Chinese, it's actually not about space, it's about information. Before we continue, I think this might be a good moment to consider what is legal and what is not legal in space as things stand. Dr. Jill Stewart is an academic based at the London School of Economics and Political Science. She's an expert in the laws governing outer space. I put it to her that many of those laws were very old. They are, and for that reason it's quite amazing that they are still fairly widely respected. But yes, so we have 5 main treaties that were intended to govern outer space, which were written in the 1960s and the 1970s by the United Nations. The most important of those is the Outer Space Treaty of 1967, which establishes that space is for neutral territory and that it can't be claimed by any particular country, and also that there should be no weapons of mass destruction used in space. It should be for peaceful purposes. Subsequent treaties
treaties established essentially that countries would maintain ownership over the objects that were in space and would have liable responsibilities for those, including citizens, so they're astronauts. The last one was the Moon Treaty, which was written in 1976, and it's the only one that's been deemed to have failed because so few countries ratified it. Why was China's testing of a missile designed to bring down satellites